Garu, who is a visionary with his innovative ideas for sightedness and meticulous planning. He has incorporated the latest technological changes in the field of education that benefits the students and place them at the zenith of their career. He is a paragon of success. As the saying goes, a leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. It is the epitome of true leadership. We are deeply honored to work under his mentorship and patronage. I would like to request our director, sir, to honor with a small token of love. We request our chairman, sir, onto the dais to grace this occasion. K. Srinivasarao Garu, director, is passionate, very passionate towards education. He has been working as a headmaster of ZPHS school of the last 20 years. He focuses on the success of students and the school ensures that all facilities for learning are provided. We welcome you, sir, onto the dais. I would like to request our chairman, sir, to honor with a small token of love. Check, check. It's a great honor to invite our chief guest, Mr. Ravichandra Garu, onto the dais. It's a great privilege to our esteemed chief guest, L. Ravichandra Garu. He is the senior advocate of High Court, Andhra Pradesh. He was a rank holder, graduate in economics from Usmania University, and a graduate in law from Chennai. He has been practicing a lawyer and a part-time journalist. He has a passion for debates. He designated senior counsel. He was standing counsel for the National Institute for Rural Development and Hyderabad Public School. He represented on the accused in the Jaipur bomb blast case, Tirumala Tirupati Devasthanam Educational Institute in the High Court. He represented Indian Railway Construction Corporation. He is a long and successful stint as a debate and participating in various literacy and cultural activity during the student's life. He is a member of international group visiting USA as a part of the Rotary Club exchange program. He led as a quiz master for various competitions including one of the British Council. And not only this, but also he has different color feathers in his cap. I would like to request our chairman, sir, to honor with a small token of love. Right. Call Rajendra sir. Madam, honoring attender, Rajendra sir.
It's a pleasure to introduce our chief guest, Mr. Rajendra Prasad Garu, who has gloriously accepted our invitation to join us today. He comes with an experience of 36 years heading different hats in NIIT, HCL, TCS, Future Group, Varkey Group of Education Companies, followed by 5 years stint with Society for Cyberabad Security Council. He has pioneering spirit and willingness with perseverance and hard work. He worked as a senior manager with a commendable career track record and also handled various roles in operations, fundraising, recruitment, and training. He held various positions in handling B2B, B2G, and B2C operations, responsible for Pan-India. He is also a strategic leader, providing tactical operational initiatives, paving the path for the leveraged revenue growth. He has good managerial skills, capable of positively influencing cross-functional teams across hierarchical levels, and also known as troubleshooter, resolved complicated issues expeditiously. Next, Vikram Karna. Vikram Karna. Director Director of Geetanjali Schools. Vikram Karna. Call. Call ఇక్కడ. Now, I cordially invite Mr. Vikram Karna Garu, who is the director of Geetanjali Schools. Sir, please. It's a great privilege to invite Mr. D. Srinivasrao Garu, our academic dean of Geetanjali Schools. He is an eminent and well-knowledge person and our guider onto the dais. They are there now. Okay. Ask Srikanth sir to. I would request Srinivas sir to facilitate our dean sir. Yes, ma'am. I have to come out. Saida madam. It is a great pleasure to invite Veda ma'am, principal of Geetanjali Olympiad Schools, onto the dais. Veda ma'am has a profound impact on shaping young minds, striking a perfect balance between academic rigor and extracurricular activities. Her focus on holistic development ensures that every child under her care receives a well-rounded education, empowering them to grow into confident, capable, and passionate individuals. I request our principal ma'am to facilitate Veda ma'am.
Kiranmai madam actually. It is my honor to invite Harita ma'am onto the dais, the director cum principal of Geetanjali Techno Schools, VV Nagar. A passionate and dedicated educator, she has risen through the ranks from a teacher to a director, demonstrating exceptional leadership skills. Her patience and dedication to shaping young minds are truly admirable. I would request our principal ma'am to facilitate Harita ma'am. Next, Kiranmai madam. It was a great honor to invite Mrs. Praveena ma'am, principal of Geetanjali Schools, Issa Nagar branch, to the dais. A visionary leader, Mrs. Praveena ma'am is deeply committed to instilling cultural values and traditions in her students. Her warm and accommodating approach creates a nurturing environment, empowering children to grow and thrive academically. I request Praveena ma'am to receive a small token of love from our principal ma'am. It is my pleasure to invite Mrs. Kiranmai ma'am onto the dais, the principal of Geetanjali Primary School, Bachpalli. A warm and caring educator, she has a special gift for connecting with children. Her patience and dedication to creating engaging learning experiences make education a joyful journey for her students. I request Kiranmai ma'am to receive a small token of love from our principal ma'am. It's my pleasure to invite Reshma ma'am onto the dais, principal of Geetanjali Madinaguda, a dynamic and cooperative leader. She is known for her remarkable ability to maximize resources and create exceptional opportunities for her students. Her selfless dedication to the well-being and development of our children are truly inspiring. I invite Mrs. Reshma ma'am onto the dais. I request our principal ma'am to honor her. Give a big round of applause. Thank you, ma'am. Thank you. It's my pleasure to invite Mrs. Uma Venkat ma'am onto the dais, the principal of Geetanjali High School, Vivinagar branch. An exceptional leader, she has a remarkable ability to bring out the best in her students. With a stellar academic record, she expertly balances academic rigor with a nurturing approach, empowering her students to achieve outstanding results. I request our principal ma'am to honor her. A big round of applause. It's my privilege to invite Josna ma'am onto the dais, the primary principal of Madinaguda, who embodies the spirit of education with a warm and nurturing approach. She tenderly cares for the minds and hearts of her young students. Her lively and enthusiastic
brings out the best in children, making learning a joyful experience. Let us invite her. I request our principal ma'am to honor her with a small token of love. Ravichandra sir's speech. Yes, ma'am. Now it's a privilege to invite our chief guest, Mr. Ravichandra Garu, to grace this occasion with his wonderful speech. Sir. No, I'm comfortable here. No, this is fine. Dignitaries on the days, children of, what do I call it, the Geetanjali movement, parents, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be in the midst of somebody who's making a great stride to building up a new India, because many of us take education for granted. We believe that somehow our children will grow up and they'll become very good citizens. I notice the tremendous amount of effort that has to go in while we build young citizens into tomorrow's leaders. The amount of violence, the amount of divide, the kind of hate that contemporary India faces is probably because at some point in time our focus on education was meant to making doctors, engineers, and not good human beings. I'm very, very happy that the multiple Srinivas Raos on the stage are working towards building character, building an all-round development in student community, and special congratulations to all the parents, because without their encouragement, the school can move very little ahead. Please understand, parents, that the school is a structured positioning where the child spends his or her time. As a parent, do not believe that once you put your children in a good school, your job is over. It is not. I've grown up in a milieu where parents constantly complained. ఈ టీచర్కి మా పిల్లలంటే నచ్చరు, ఆయనకు మార్కులు ఇచ్చారు, మీకు మార్కు ఇవ్వలేదు. Please get over that. Every teacher is as passionate as every mother. Just as no mother likes one child more than the other or has strong reasons to do so, so does a teacher. She builds without any hope that this child will do well in life. A parent has hope because she has selfishness. A teacher has no selfishness. A teacher is the final epitome of sacrifice in our society. So your duty in building up the career of your child does not end by getting your children into a good school like Geetanjali. Please cooperate with the management. Do not be penny counting. We are willing to buy very good Nike shoes for our kids. We are willing to take them to a good mall for a nice movie, spend $1,000 on Pushpa 2. But when we want our child to get something for the school, or when we want them to buy a book, we start saying, oh, the school is charging too much money. Get over this. It is
a combined partnership between the school and the parent. That is the best insurance for a good India tomorrow. Thank you very much, Geetanjali, for giving me this opportunity. I'm not going to take too much of your time. I'm sure you're going to watch all of the entertaining programs. Thank you very much. Thank you, sir, for your admiring speech. And I request our Mr. Rajan Prasad, sir, to give a valuable speech. So good morning, everyone. We've been hearing a saying, behind success of every man, there is a woman. Now we have to maybe rewrite the phrase. Behind success of every school, there is a woman behind it. By seeing all the women's principals and headmasters and the teachers who are running the show, I think this is a very apt statement. Behind success of every school, behind success of every child, there is a teacher, primarily most of them are women, are doing a great job for this. I appreciate all the teachers who are putting their efforts to make your children successful. Today, I think, do you know the children, I think most of the children studying in this school, in Geetanjali group of schools, must have been born after 2010. Is it right? Correct? So what do you call them? We have seen Generation X, we have seen Generation Y, we have seen Generation Z. What is this generation called? Generation Alpha. There are some unique characteristics for the kids or for generation of Alpha generation. Highly intelligent. They're exposed to technology right at the early age, maybe I would say tender age. They are digitally empowered, and with all this technology innovation, they also have span of attention little. I'm sure all the teachers agree with me. Today's the biggest challenge the teachers face is the span of attention of the kids. As per the science, the span of attention of the children is multiplied by 2 by age. For example, the child has 6 years. At the most, the child can concentrate on a task for 12 minutes. And the span of attention is reducing not because of their intellectual capabilities, it's because of the 6-inch instrument. You know what it is, correct? Mobile. So, if you are able to reduce exposure to screen time, their span of attention automatically grows up. Secondly, I don't know how many children are exposed to outdoor games today. They are happy sitting in a house, either playing on the mobile or iPod or playing games. So one of the good instruments to improve span of attention is good outdoor games, meditation, lot of physical activities. And today, teachers have another major challenge. Not only teachers, education system.
I don't think any school works beyond 185 days in a year. 185 days is a very, very optimistic number. So I think parents have a huge role to play in this. And of course, I was just going through somewhere, okay? According to a journal publication, children at an early age, if you make them practice some of the scriptures like Vedas, forget about Vedas, maybe even you can make them by heart. Sumati Satakam, Veman Satakam, Bhaskar Satakam, those kind of things. It will definitely improve the memory of the children. And there are enough journals who have published articles about this phenomena. I think it's a good idea. This can be practiced at the school. Secondly, I think most of the kids sitting in this auditorium are the parents. They have one kid or maximum two kids. So from the childhood, they got into entitlement mode. I'm sure all of you would agree with that. They need entitlement. They are adjusted to entitlement mode. If you're able to make them come out of it, they'll become great citizens and bring a great name to parents, school, and also to their alpha generation. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. Car number 3888. Please remove it is blocking the other cars. Can you please remove, sir? I invite our chairman, sir, Srinivasrao Garu, to give his valuable speech. Good morning, Chief Guest Rajendra Garu, Guest of Honor Ravikumar Garu, Ravikumar Prasad Garki, my dear parents, children, good morning everybody. Geetanjali ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇప్పుడు 21 ఇయర్స్ అయింది. ఈ 21 ఇయర్స్లో హైదరాబాదు, బెంగళూరు, ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్, పంజాబుల్లో గీతాంజలి గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. ఎన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినా నాకున్న 30 సంవత్సరాల పైన ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూసిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు కేంబ్రిడ్జ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఐబీ మెయింటైన్ చేశాను, సిబిఎస్ఈ ఉంది, అలానే ఒలింపియాడు, స్టేట్ బోర్డ్ ప్రోగ్రాము అంటే ఎక్సీడ్ ప్రోగ్రామ్తో ఎక్సీడ్ కరికులంతో మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. డిఫరెంట్ ఏదైతే వరల్డ్ వైడ్గా కరికులంలు ఉన్నాయో అన్ని కరికులంలు గీతాంజలిలో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్లో మెయింటైన్ అవుతున్నాయి. మీరు పేరెంట్స్ ఇదంతా గమనించండి. నేను ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఇప్పుడు మీ పిల్లలు చదివే సిలబస్ గురించి చెబుదామని చెబుతున్నాను. మన పిల్లలు చదివేది నర్సరీ టు 5th ఎక్సీడు అండ్ 6th to 10th ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ సిబిఎస్ఈకి, కేంబ్రిడ్జ్కి, అలానే ఐబీ ప్రోగ్రామ్కి ఉన్న తేడా ఏంటంటే జనరల్గా సిబిఎస్ఈలో చదివే పిల్లలు కానీ మీ చుట్టుపక్కల
ప్రగతినగర్ ఏరియాలో చాలా సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అలానే మన ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రాంలో చదివే పిల్లలకి లేకపోతే ఐబీ కేంబ్రిడ్జ్కి ఉన్న తేడా మీకు డీటెయిల్గా చెబుతున్నాను. మన ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రాం చదివే పిల్లలు ఇది చాలా అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రాం. సిబిఎస్ఈ, ఐసిఎస్సి, స్టేటు ఈ 3 ప్రోగ్రాంలు ఇంక్లూడ్ చేసి మెర్జ్ చేసి ఒక ప్రోగ్రాంగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రాంగా మీ పిల్లలకి ఇస్తున్నాము. ఈ ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రాంలో ముఖ్యంగా ఇవాళంతా ప్రపంచాన్ని డిసైడ్ చేసేది సైన్సు, మ్యాథమెటిక్సు. మేజర్గా 90% దీని మీదే వెళ్తున్నాయి. ఏది ఎడ్యుకేషన్ అకాడమికల్గా మీకు తెలుసు, ఆల్మోస్ట్ డిగ్రీ చదివేవాళ్ళు తక్కువయ్యారు. అంతా ఇంజనీరింగ్ అంటున్నారు, మెడిసిన్ అంటున్నారు. డిఫరెంట్ పేరెంట్ మూడుని బట్టి మనం కూడా వెళ్తుంటాము. దాని ప్రకారం మనము మీకు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరైతే మీ పిల్లలు 7th క్లాస్ గీతాంజలి ఒలింపియాడ్లో చదివే పిల్లలు 10th క్లాసు సిబిఎస్ఈలో ఉండే ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్లో 75-80% ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు, దాన్ని ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఆ నాలెడ్జి మేము పిల్లలకి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్లో అడ్వాన్స్డ్గా మీకు ఇంటర్మీడియట్ దాకా ఉన్న సిలబస్ని 10th లోపు తీసుకొచ్చి దాన్ని పిల్లలకి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ మనం అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఒలింపియాడ్ ద్వారా ఇస్తున్నాం. దీని ద్వారా మీకు పిల్లలకు ఉపయోగం ఏంటంటే, జనరల్గా మేము చదివేటప్పుడు సిలబస్ ఏది ఉందో అదే సిలబస్సు ఇవాళ మీ 10th క్లాస్లో కానీ అన్ని క్లాసుల్లో అదే సిలబస్ ఉంది. ఇది సైన్సెస్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్. ఫిజిక్స్ ఉందంటే మేము చదివేటప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ, సౌండ్, మాగ్నెటిజం, లైటు, హీటు, వాటర్ ఎన్ని టాపిక్స్ ఉండేవి. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అయ్యే సిలబస్లు ఉన్నాయి. ఇది 3rd క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ దాకా మనం తీసుకుంటే అది ఒక్కొక్క ఫండమెంటల్స్ 3rd క్లాస్లో బిగినాయి. 10th క్లాసు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ నుంచి మనం ఏ గ్రూప్కి వెళ్ళాలంటే ఆ గ్రూప్కి, అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ వెళ్ళాలి, ఈసీ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళాలనుకోండి, ఈసీ రిలేటెడ్గా మన టాపిక్స్ స్కూల్లోనే మూలాలు పడతాయి. దేనికైనా కూడా మీరు మెడిసిన్ చదవాలన్నా చదవాలన్నా కూడా మూలాలు స్కూల్ నుంచే ఉంటాయి, అది గ్రహించండి. ఆ మూలాలు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం మెడిసిన్ చదవాలంటే మొత్తం మన బాడీ కింద నుంచి పైదాకా ఎలిమెంట్సే. దాని ఎలిమెంట్స్ని గురించి ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా ఉంటుంది స్కూలింగ్లోనే. అలానే మీకు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ బ్రాంచ్కి వెళ్ళాలన్నా ఆ బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ మూలాలన్నీ కూడా మన స్కూల్ నుంచే ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మనం అడ్వాన్స్డ్గా పిల్లలకి ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఫ్యూచర్ కాంపిటీషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ పిల్లలకి మనం ఈ ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రాం క్రియేట్ చేసి ఒలింపియాడ్ ద్వారా పిల్లలకి గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్నాము. దీనికి మీకు ఒలింపియాడ్ స్కూల్లో చదివిన పిల్లలకి 100కి 90% మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి పేరెంట్స్. ఒలింపియాడ్లో చదివిన పిల్లలకి 100కి 90% పిల్లలకి మెడికల్, ఐఐటి ఆర్ అత్యున్నత ప్రమాణాలు గల ఇంజనీరింగ్ సంస్థల్లో సీట్లు వస్తున్నాయి. ఫ్రీ సీట్లు, డబ్బులు పెట్టి కాదండి. అదే మీరు సిబిఎస్ఈలో చదివిన పిల్లలకి 30%, 25 to 30% ఫ్రీ సీట్లు వస్తున్నాయి. 65-70% కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఫీజులు మన డొనేషన్ పెట్టి మనం ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీనికి కాజ్ ఏంటంటే, మీకు ఒలింపియాడ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అంత హై స్టాండర్డ్గా, అలానే పిల్లలు కష్టపడి ఇష్టపడేటట్టుగా మేము డిజైన్ చేసాము. ఇది సైంటిఫిక్గా, మ్యాథమెటికల్గా మన పిల్లల బ్రెయిన్ని ఆ ఏజ్లో ఏదైతే కావాలో అది రియల్ ఎడ్యుకేషన్గా మీ పిల్లలకి మేము అందిస్తున్నాము. ఇదంతా కూడా ఈ ప్రోగ్రాం ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీ పిల్లలకి గుడ్ ఎడ్యుకేషను. అంటే మీ పిల్లలు సిబిఎస్ఈ, ఐబీ, కేంబ్రిడ్జ్ స్కూల్స్ కన్నా కూడా మీ పిల్లలు బాగా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటారని అర్థమైందండి. మీ పిల్లలు చాలా అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రాం చదువుతున్నారు ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా. దాంతోపాటు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మారేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ.
దానికి కూడా మేము ఈ ఇయర్ రీసెంట్గా క్లాసులు చేస్తున్నాము. అలానే రోబోటిక్ క్లాసులు కూడా జరుగుతున్నాయి. స్కూల్లో దాదాపు 2 months నుంచి రోబోటిక్ అటు సమాజంలో ఏమేమి చేంజెస్ వస్తున్నాయో ఆ చేంజెస్ రిలేటెడ్గా అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ ఏమేమి అవసరమో పిల్లలకి అవన్నీ కూడా మరి స్కూల్లో అన్నీ ఇంటరాక్టివ్ బోర్డ్సే ఉన్నాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. స్కూల్లో ప్రైమరీ లెవెల్లో అలానే హై స్కూల్ లెవెల్లో కూడా ఇస్తున్నాం ఈ ఇయర్. ఇంతకుముందు అన్ని ప్రైమరీ లెవెల్లో అన్ని ఆల్ ఇంటరాక్టివ్ బోర్డ్సే ఉన్నాయి. వరల్డ్ వైడ్గా ఏమేమి జరుగుతుందో అంతా కూడా ఇంటరాక్టివ్ బోర్డులో టచ్ స్క్రీన్ ద్వారా అన్నీ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి అందులో. అలానే దాంతోపాటు జనరల్గా పిల్లలు మీ ఏరియా మన ప్రగతినగర్ ఏరియాలో సిబిఎస్ఈ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరందరూ గ్రౌండ్ లేదు లేకపోతే అయ్యి అని కూడా కొంతమంది ఆలోచిస్తారు పేరెంట్స్. నాకు కూడా ఉంటుంది అటువంటి ఆలోచన, అందరికీ ఉంటుంది. కానీ విషయం ఏంటంటే మనకు కూడా 8 acres స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. కొంపల్లో 5 acres గీతాంజలి ఇంటర్నేషనల్ ఉంది. అట్లానే బోరంపేట, మీ దగ్గరలో బోరంపేటలో 3 acres ప్రైమరీ లెవెల్లో కేంబ్రిడ్జి, అట్లా 6th to 10th క్లాసు సిబిఎస్ఈ, అలా డిఫరెంట్ నేను చూస్తున్నాను, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నా ఎక్స్పీరియన్స్లో. కానీ ఏ స్కూలు గ్రౌండ్లు ఉన్నా కూడా మీరు ఓకిడ్జి, సిరాకు డిఫరెంట్ స్కూల్స్ కూడా చూశారు. 5-6 లక్షల ఫీజులు, 10 లక్షల ఫీజులు డిఫరెంట్గా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చే మరి ఇన్ఫ్రాని బట్టి, దీన్ని బట్టి. అక్కడ గమనించాను. మనకు కూడా ఉన్నాయి, మనకు కూడా 8 acres స్కూల్ ఉంది, 5 acres ఉన్నాయి, 3 acres ఉన్నాయి. నాకు బెంగళూరులో ఉన్నాయి, ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ గోర్గంలో ఉన్నాయి, అలానే పంజాబ్లో ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. నా అబ్జర్వేషన్లో ఏంటంటే ఏ స్కూలు కూడా పిల్లాడికి రోజు గ్రౌండ్ ఇవ్వలేరు. అది గమనించండి మీరు. ఎందుకంటే 4,000 3,000 స్ట్రెంత్ ఉంటున్నారు స్కూల్స్లో, పెద్ద స్కూల్స్లో. 4,000 3,000 ఉన్న స్ట్రెంత్ నుంచి స్కూల్ గ్రౌండ్ ఎన్ని ఎకరాలు ఉండా కూడా 3 acres ఉండా 5 acres ఉండా కూడా గ్రౌండ్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇవ్వలేరు. వీక్లీ 1 day 2 days ఉంటుంది గ్రౌండ్ మీకు. దానికన్నా కూడా ఇవాళ ఛాంపియన్స్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇండియాలో ఉన్న ఛాంపియన్స్, ఆల్ ఛాంపియన్స్ పేరెంట్స్ ప్రోద్బలంతో మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ ఉందనుకో, పిల్లలు గోపిచంద్ర దగ్గర స్టేడియంలో దీంట్లో తీసుకొని బ్యాడ్మింటన్ నేషనల్ లెవెల్, వరల్డ్ లెవెల్లో ఆడుతున్నారు. అలానే క్రికెట్ ఉందనుకో, మనం గ్రౌండ్కి వెళ్ళాలి, పెద్ద స్టేడియంకి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి. అలానే డిఫరెంట్ మీరు ఆలోచించినట్టుగా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కూడా ఉండవు. సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా మీ పిల్లాడు స్పోర్ట్స్లో కానీ దేంట్లోనే డెవలప్ కావాలంటే మీ పేరెంట్సే శ్రద్ధ తీసుకొని దాని మీద మీరు ఎక్కడ అది కోచింగ్ ఉందనేది వెళ్ళాలి ఒకటి. రెండవది, మన స్కూల్ ద్వారా టెన్నిస్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఆడారు. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో వెస్ట్ మారేడుపల్లి స్కూల్లో ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ప్లేయరు ఉండారు. అలానే ప్రగతి నగర్లో కూడా చాలా గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చినాయి. డిఫరెంట్ ఇంటర్ బ్రాంచ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో ప్రగతి నగర్ నుంచి కూడా స్పోర్ట్స్లో బాగా చురుగ్గా ఉన్నారు. అలానే కబడ్డీలో కూడా ఆల్ ఇండియా తరఫున గీతాంజలి విద్యార్థులు ఆడారు. ఏది స్టేట్ బోర్డ్ స్కూల్స్లో పిల్లలే నేను చెప్పేది మీకు. అలానే రైఫిల్ షూటింగ్లో ఆల్ ఇండియా నేషనల్ ఫస్ట్ వచ్చాడు మన గీతాంజలి కుర్రాడు బాబు. అలానే డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో అన్నిట్లో కూడా మనం పార్టిసిపేషన్ చేపిస్తున్నాము. అన్నిట్లో కూడా ఇప్పుడు మీకు జనరల్గా పేరెంట్ ఏమనుకుంటారంటే మనకి సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్కి వెళ్ళి లేకపోతే బాగా సైట్ ఉండి ల్యాండ్ ఉండి అక్కడ పోతే మా పిల్లల స్పోర్ట్స్లో అది వస్తుంది ఇది వచ్చింది అని ఏమీ ఉండదండి. ఎక్కడ ఏ సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్లో కూడా అట్లా మీరు ఆలోచించినట్టుగా ఉండదు. అది గమనించండి. ఎందుకంటే నాకు సిబిఎస్ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ 8 ఉన్నాయి గీతాంజలి గ్రూప్. మీకు తెలుసో లేదో, ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ హైయెస్ట్ స్కూల్స్ ఉన్న గ్రూప్ మందే గీతాంజలియే. నారాయణ చైతన్య వాళ్ళు జనరల్గా సిబిఎస్ఈలే ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వాళ్ళు. మన ఈ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లెవెల్లో అన్ని ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్సే పెట్టింది మేమంతా. అది మీరు గమనించండి. ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో నడుపుతున్నా కూడా నాకు నచ్చిన స్కూలు ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రాము, నాకు నచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ ఒలింపియాడ్. ఎందుకంటే
పాపులేషన్ ఇవాళ వరల్డ్ లెవెల్లో పాపులేషన్లో ఇండియా ఫస్ట్ ఉంది. ఇంత జనసాంద్రత ఉన్న మన దేశంలో పిల్లలు రేపు భవిష్యత్తులో కాంపిటీషన్ ఫేస్ చేయాలంటే కష్టపడకుండా, ఇష్టపడి కష్టపడకుండా మనము ఈ కాంపిటీషన్ ఎదుర్కోలేము. ఇంకోటి, ఫారిన్ కంట్రీస్, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మనల్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాయి. మన దేశం వాళ్ళు అక్కడ సక్సెస్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళు పని చేయట్లా, మన వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు. వెళ్ళి కష్టపడే తత్వం ఉండబట్టే, మనం ఇండస్ట్రీ చేసే తత్వం ఉండబట్టే కంట్రీసు డెవలప్, మన దేశంలో ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంటేషన్ వస్తుంది. ఎవరైతే బాగా కష్టపడి ముందుకెళ్తున్నారో వాళ్ళకే ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఆఫర్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటున్నాయి. మీకు ఈ అన్నిటికీ ఉదాహరణ ఒకటి చెబుతాను. మనుషులు రిటైర్మెంట్ అనేది టాటా గారు చెబుతారు, నా లాస్ట్ బ్రీత్ అప్పుడే నేను రిటైర్డ్ అవుతాను. రిటైర్డ్ అంటే పోయేటప్పుడే, మనం కాటికి పోయేటప్పుడే మనం రిటైర్డ్ అయినట్లు లెక్క. ఎవరు నేను రిటైర్డ్ అవుతానంటే వాడు చచ్చిపోయేటట్టు నా దృష్టిలో. గుర్తుపెట్టుకోండి, రిటైర్మెంట్ లైఫ్కి ఉండకూడదు. రిటైర్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువ పని చేసేవాళ్ళే 90 ఇయర్స్ 100 ఇయర్స్ బతుకుతున్నారండి. మనం పని చేయకుండా మన పిల్లల్ని ఇప్పటి నుంచి మా పిల్లాడు ఏం చేయకూడదు, మా పిల్లాడు అంతా అన్నీ ఇవ్వాలి, లేకపోతే అట్టుండాలి ఇట్టుండాలంటే ఆ పిల్లలు పనికి రాకుండా అవి తయారవుతారు. పిల్లలు కష్టపడి ఇష్టపడేటట్టుగా పిల్లల్ని తయారు చేయండి. సమాజం, దేశం డెవలప్మెంట్కి అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడిద్ది. మన పిల్లలు మనకు ప్రేమ ఉంటే ఇంకో రకంగా చూపించండి, కానీ అకాడమిక్లో బుక్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంటు, చదువు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంటు. మీరు ఎలన్ మాస్క్ని చూసాము, ఆయన రెగ్యులర్గా బుక్సే చదువుతుంటాడు. ఆయన ఎంత జాబ్ చేస్తున్నా, ఎంత పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయినా పిల్లలకి రోజు భోజనం పెట్టి పిల్లల్ని దగ్గరుండి చూసుకొనే అతను వ్యాపారానికి వెళ్తాడు. అంటే పిల్లల మీద అంత ప్రేమ. మీరందరూ కూడా ఆ ప్రేమను చూపించండి. ఇప్పుడు సోమవారం యాన్యువల్ డే పెట్టామంటే మనకి సోమవారమే దొరికింది ఇక్కడ. ఇది బెస్ట్ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, పార్కింగ్ అన్నిటికని పెట్టడం అయింది. చాలామంది, కొంతమంది పేరెంట్స్ వచ్చి ఉండరు. ఎందుకంటే పిల్లల మీద ఎంత ఉద్యోగం అయినా కూడా, ఏ పని చేస్తున్నా కూడా పిల్లల మీద ఎఫెక్షన్ ఉండాలి. ఆ ఎఫెక్షన్తోనే మీ పిల్లలు డెవలప్ అవుతాడు. లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఆ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఇప్పుడు మీరు చూపించకపోతే మీరు ముసలోళ్ళు అయినాక మీ పిల్లల నుంచి లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఎదుర్కోలేరు, మీరు ఫీల్ కాలేరు. మీరు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని పిల్లలకి లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఇవ్వండి. పిల్లల్ని మంచిగా చదివించేటట్టు చూడండి, ఇష్టపడి కష్టపడేటట్టు చదివించేటట్టు చూడండి. మనం అందరం కూడా మధ్యతరగతి వాళ్ళం కాబట్టి మధ్యతరగతి వాళ్ళు కంపల్సరీగా కష్టపడి ఇష్టపడి చదివితేనే వాడు బ్రెయిన్ గ్రోత్ అయింది, డెవలప్ అవుతారు. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా, మీకు ఎలన్ మాస్క్ వ్యవసాయం కూడా చేశాడు, మీకు తెలుసో లేదు. అంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తిని గురించి చెబుతున్నాను. ప్రపంచంలో అతను ఆదర్శం కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్నవాళ్ళు అతని గురించి చెబుతున్నాను. మీరు అందరూ కూడా పిల్లల్ని మంచిగా చదివించండి. బుక్స్ అట్లానే అకాడమిక్ ఏరియాలో ఉండే చదువు, వాళ్ళకున్న అకాడమిక్ని ప్రాపర్గా మీరు చదువుతున్నారు లేదా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీ పిల్లల్ని రెగ్యులర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎందుకంటే సొసైటీలో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. బయటికి వెళ్ళినాక బయట ఫ్రెండ్షిప్లతో డ్రగ్స్, డిఫరెంట్ వాటికి కూడా అలవాటు పడతారు పిల్లలు. అవన్నీ కూడా ఎట్లా జరుగుతాయి అంటే, మీరు తల్లిదండ్రులు ప్రేమ లేకపోతే మీ పిల్లలు అన్ని హ్యాబిట్స్ వస్తాయి. మీరు తల్లిదండ్రులు ప్రేమిస్తే పిల్లలకి ఏ హ్యాబిట్స్ రావు. అది మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ అవకాశం. Thank you, sir, for your wonderful speech. It's a great rapture. I invite Mrs. Saida ma'am, who is the principal of Geetanjali Primary School, VV Nagar. She is passionate and committed educator who dedicates herself to providing exceptional learning experiences for her students. She is a lifelong learner, constantly updating her skills to ensure that her students receive the best possible education. Her commitment to holistic development is evident in the way she ensures the school's facilities are always updated to meet the evolving needs of her students, providing them with a nurturing environment that fosters their overall growth and well-being. Giving the 10 on 10 PPA. Now I call upon Chairman Sir Srinivasrao Garu to give the 10th students who achieved 10 on 10. Please, sir. Akshit of 10th grade, who achieved 10 on 10 last year. Okay. Srivalika, who achieved 10 on 10 last year.
Janavi, and Pushyant. It's glad to announce that they got 10 on 10 last year. Give a big round of applause. I request all the parents of 10 on 10 students. I request the parents to accompany them. Give a big round of applause. Audience, please give a big round of applause. Give a big clap to them. I request the students to accompany the parents. Give them a big round of applause. Please. Thank you, dignitaries and the parents. Thank you. Now it's a delight moment to invite our colleague Mrs. Kanya Kumar ma'am, who has completed her 10 years as Hindi faculty in Geetanjali School, Pragati Nagar. The management recognized her dedication, passion, and hard work. I request our chairman, sir, Mr. Srinivasa, sir, to honor her. Give her a big round of applause, please. I request all dignitaries to be seated in the front of the stage to enjoy the performances. Let's switch gears and bring some peppy energy to the stage with vibrant performances.